Tumaliriza akawungezi k'olunaku olwaleero ku mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi. Omusomi nze Naomi Mutumba ne munange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'abobubonerera ssaawa ate zaakakoona emu zennyini ez'akawungezi k'olunaku olwaleero. Tugenda kubeera nga tusooka okukuwa eyo gy'otobadde ate oluvannyuma tukomeewo nago mu bujjuvu. Leero mu agafa mu by'obusuubuzi okukulaakulanya abakyala abasoba mu 3 batikkiddwa bano bafunye obukugu mu by'emikono. Ne batusiriwaza tusimanyi waliwo investor yagala wane ettaka n'olwekyo tuli mu wabuwi bw'ate tuli lokeetinge waliwo n'ebintu ebitunuulirwa bagamba gano malya nsimbi. Substantive RDCs on whom we spent over 4 billion shillings. Ate mu malala okulonda kw'abamyuka oludda oluwabula gavumenti lubikubyemu ebituli. Sipiika asabye enkalala z'abo abaalondebwa. Kale katubeere ate nga tutandika n'ekkomera ery'Eruzera era nga gye buvuddeko ekiwandiika okuva mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga kyateereddwako omukono Minisita General Kahinda Otafiire nga kinnyonnyola okusengula ekkomera lino okubeera nno nga litwalibwa mu disitulikiti ey'Ebuyibuke ng'ekifo kino kigenda kubeera nga kikozesebwa bamusigansimbi okuzimbamu wooteeri eya 5 star. Kaakati n'ekiteeso kino ababaka ba paalamenti bakiwakanyizza ne bawakanya gavumenti ne bategeeza nga gano bwe gali amalya g'ensimbi. Gibuvuddeko ekiwandiiko okuva minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga nga kiteereddwako omukono gwa minisita General Kahinda Otafiire nga kinnyonnyola okusengula ekkomera ly'Eruzira okuzibwa ebuyikwe kyafuluma. Mu kiwandiiko kino bamusigansimbi okuva e China baategeeza nti awali ekkomera lino wasobola okuteekebwawo 5 star hotel wamu ne conference center. Minisita omubeezi w'ensonga z'omunda General David Muhoozi ayanjuza ekiwandiiko eri paalamenti era nga mu kiwandiiko annyonnyodde paalamenti nti Luzira efunye nnyo kati abasibe bangi nnyo bw'ogeraageranya kwabo be baategeka okubeera mu kkomera lino. Agamba nti n'enzimba gye baazimbamu ekkomera lino si eyo ennungi esobozesa ekkomera lino okuligaziya ne bwe kiba nga kyetaagisa y'ensonga lwaki balina okulisengula. Minisita agamba nti okusengula ekkomera lino n'okuzimba epya kyakumalawo obuwumbi 934 kyokka singa gavumenti eyagala okuddaabiriza Luzira okugituusa ku mutindo kisobola okumalawo obuwumbi 4. Wabula omusango gagutadde ku bamusigansimbi abeggulidde okuzaabuza gavumenti. Abaka Geoffrey Lutaaya ow'Ekakuto ne Lutamaguzi Semakula ow'e Nakaseke South bagamba nti bino Munnayuganda si waakufunamu. Sofe kye tubadde tusaba gavumenti tusaba status quo. Owabeera nga investor bamulumirirwa nnyo kuba tumanyi nti ba investor be baneera abasajja. Teri investor abalimba ayazze wano bano abasajja be beefula ba investor ne basobola otwala property za gavumenti. Waba investor ayagala mu Kampala anoonye babulooka b'ettaka mu Kampala teribulawo erya hoteeri ateekewo. Bw'abanga wano tayagala kufuna bulooka ende bali waffe eyo yonna eyo twetaaga amawoteeri bagateekeyo n'ebino ebyokujjanga ne batusiriwaza musimanyi waliwo investor yagala wane ettaka n'olwekyo tuli mu wabuwi bw'ate tuli lokeetinge waliwo n'ebintu ebitunuulirwa nga oli tannateekawo kkomera. For example ekkomero dirinaanya ennyanja baba batunuulira bulamu bw'abasibe nti empewo eno eyingira mu buduukulu omusibe n'asobola okubangassa ne kati omututte eyo mu nsiko z'ebuyukwe tetumanyi ne procedures genda kuyitibwamu kufuna ettaka eryo. Kati naffe kye tusaba nti bwe balumirirwa eyo investor nga ziruyika 26 bamweko yiika 2 zijja kumala eza hoteeri ateekeko kyasobodde okuteekawo sente ezisigaddewo endala investment azikole outside Kampala. Ensonga eyo lwaki nkuyise kubba byebintu ebize birabika ku mataka gonna nga bwe baali mu Parliament sagirimu naye nali muntu mukulu era nali followinga ku ssomero ya Shimon nga boogera amatiriboona ge baleeta ku Shimon abazadde abasiibwa muno mu kibuga muno babeezangawo abaana baabwe essomero lyali lya standard nene nnyo oli oluva mu ofiisi ng'akima omwana naye baleeta propose abazadde banyolwamu mu kitono ne bavaluinga ekintu kye baleeta nga babiteeka ku minzaani bagamba bakireete twamaliza waliwo hoteeri waliwo ki waliwo ofiisi zaffe we ziri mugagga yakolawo bibye. Ine ekirala ku ddwaliro ku kkomera ly'e Luzira bw'otunula eriri mu eka 226 gw'ogambe nti oyagala kuzimbawo hoteeri by the way mu nsi yonna eyo teriyo terina eri mu nsi yonna eri ku eka ezo
zogamba nti bagenda kuzimba hotel kubanga ne bwe yandibadde asabye eka 15 oba 20 naye nga asaba kyonna n'omubuuza ssebo ezo ogenda kuzimba hotel nga esuza Africa yonna buli lunaku kwegamba tekiriyo era kibadde contested n'abantu bangi wali bangi nnyo tebakikiriza tetukikiriza manyi kijja kubalemerera maaso awo developing mu parking yamwe kati mulina kyakikolera kubanga after all they are in charge of everything era kino kinumye nnyo speaker obutampa mu zino badde njagala mugamba as much as we are setting precedent nga muwolereza ba investors abo don't be surprised at a certain time when we are in recess to come back here in parliament nga bakugamba part of our parliament has been given to an investor atenga tobaako nakyokolawo kubanga executive kati kyesalawo almost yeringa etegerera parliament undermining the doctrine of separation of powers buli kimu mulinde executive yesalawo kubanga bali badde basamoninga minister oyo ono junior minister lwaki yegwe basindiseeyo nga si taking initiative minister oli ali ku kiwandike yateekako omukono ye yali badde alabika before parliament n'atubuulira the beginning and end of the story ja present is before parliament ne basindika ono junior minister bane junior minister agamba nze kamalega kiwaayo oba bamvume male neddireka after all ebya Uganda oyogerako boogezi ne weddireka bogamba ne bobuulidde bonna bafaanagana kubanga kakati wano kati osobola okumbuuza nze ng'omubaka wa parliament muteekinze gundi ki step ki nga nkugamba nti batugambye tukomewo tuddemu tukiteeseeko we tunaddira okukiteesaako tujja kuba ku bizinesi ndala nnyo ng'ekyo tekikyajjukirwa na kujjukirwa ojja kuyitawo wali eruzira nga investor yeetwalidde ettaka lye ku bwereere. Kalumanywera omulala abadde ku ttaka Square Mile emu abagenda okuteekebwa ekkomera lino ebwikwe era nga paalamenti ebuuza ddala ani yasazeewo ebbeeyi era kwani gwe balina okugulako. Kale webale nnyo olw'emboozi eyo bwe tweyongera mu maaso ate mu nteekateeka y'okwanjula emisolo emipya mu mwaka 2024-2025 naddala ku mbalirira y'eggwanga ebiwayi ebisinga bikoseddwa omuli eby'entambula wamu n'ebirala bingi wabula tusobodde okubeera nga twogerako n'abakugu wamu n'abo abali mu bizinesi y'okutambuza abantu ku nsonga eno kyetegeeza eri bo naddala bizinesi zaabwe. In other jurisdictions, including some of the East African countries, if a business is starting, they give a level, a threshold beyond which a business does not pay taxes. Now, for us here, you want to begin business, and when you begin business, you begin with acquiring space. Space includes land. Now, once you acquire land here, you now begin. In other words, you begin paying taxes before you begin business. Now, I thought that the logic of URA would really be to expand the tax base. Expanding tax base means helping or incentivizing people to open more businesses. But here is URA that is incentivizing people to run away from opening businesses. That's one. Number two, you cannot, for example, say that the day I am buying a share from a company is the day I am beginning to pay taxes. Then you're making me to avoid formal businesses, registration that they have been encouraging people to register. Number three, you see, we are talking about rental. When you talk about rental tax and so on that has been there, comes as a result of construction. Now, any increase in the amount of cement, you're increasing on the expenses to do with the building. Abali mu government abasinga obungi balyake bakuŋŋaanya ssente kyokka amazima fe abanaku ne zitatuyamba kati baagala okwongeza omusolo g'amazima kati already oteeka amafuta mu tanka ofunako akasente katono ate nako bakakejjula w'ofuna obuzibu n'ogenda mu ddwaliro g'amazima olina okusasula oba oyagala toyagala. Another thing is perhaps on the government should do something about it. Kuba Uganda nga yo eggwanga ettonga nawe w'oliraba okuŋŋaanya omusolo
ibiri farm management hafo eka modo hali abantu tubegese cocoa nungi cocoa the price of cocoa now has tripled because of the high demand globally for chocolate. See what beverages now cocoa kilo emu bundi bujo era hamitwaro esatu n'orukumi esatu na nkumi isatu webale kunebukya we esatu na nkumi isatu hati prosperity numusiria. Hey, if you want prosperity, you must have money in the pocket. That's why the president is skilling these people to be able to earn and have money in their pockets. Now, hati cocoa wegyo ntusemera kugira hali like half an acre of a very well maintained cocoa. We teach the farmers good agronomic practices, gaps, cocoa in order to improve the yields. Tugire hali 1 acre ya pasture twegese abatuku abo weitu bano abanzaire ngwense funzire nibazara buli kilo hati ebyo kutunga ente 10,000 nyo mzee wanga kabaine ente 10,000 nyo tinkuja kuzitunga. Why? The land size is decreasing. So nchetaga ente akafamu kataito ente high milk yielding cows, dairy cows, 5 of them. You settle down with your motorcycle and you send milk to the towns that are coming up. So farm management hali then abantu nibakira muno mama no kunsava mechanics because people move using machines. Hati ezo ibiro buzirabaho tunizi mwantumirezo obwa makanika no kusomesa kurolere ente za mata okulima obulimi bwo mulembe na plumbing abantu nibenda amaizi piped water system itu abatuku tumanyire kulima ebina ntunywa amaizi tegali covered ebinyonyi nibiniyamu. So because Muzei has told us to modernize and you cannot modernize without experts in those things. Plan training and acquire the skills because no government no bekubaitera program abano bakwa bataikirize kwija no batama emigwa no baleta so nabo tubatera omungaro. Now ngenda kukora comments ntoito muno nuko tumare. Comment yokubanza ngenda kusima abana abo nokubatamu amani mulire omukugu kuruga mu DIT na basoborora levels 5 inyuma akakoraho level M abakusobora mugende mweyongereyo no sakutandikira hano kiro kino mazire level yo kubanza watunga certificate no sobora kweyongerayo level ya kabiri ya kasatu ya kana ya katano paka no sanga osomere welding no sanga oli engineer ha level ya degree mubye mizano nkabinu mugende mweyongere musome mugende ebimusomere mubite mu practice mutunge experience mutunge more skills mugenda kukora. Ekya kabiri nyenda kuterera abazaire our parents our guardians abana bano kiro kino bamazire kusoma ba graduating kyonka mutagenda mukabanago kumukabareka ngo bamazire kusoma nibakietaga obuyambi nibakietaga support yaitu abazaire nibetaga kasente ko kutamu nibetaga ebyo kukozesa nuko bagende bate basomere mu nkora obu turabareko ko ngo bamazire kusoma tikwija kutuyamba muno abazaire mulire mubayambe abana abo mubatereho na mbere bakutandikira nuko bakore basomere babite mu nkora basobore kutunga sente ekikuru kutunga sente mu nsawo. Kale ate bwe tuba tuvuddeyo katuolekere akanyumero kaffe akamanyikiddwa nga obadde okimanyi tugenda kubeera nga tuyiga bingi tulokalire. Olunaku olwaleero tutunuulidde eggwanga lya China na lwaki eggwanga lino likola nnyo okukikula ebyamaguzi ebya kampuni ez'enjawulo.
bizinensi nnyingi nnyo ezaagala okufaanagana mu ggwanga lya China wamu ne mawanga amalala, era nga bw'oba teweegendereza oyinza okugula ekintu ng'omanyi kyekyo ky'oguze ne weekanga ng'oluusi oguze abangi kye bayita ebicupuli okuva mu China. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu lwe lunaku eggwanga lino erya China lye lwateekawo okulaba nga balwanisa okucupula ebintu ebisinga mu ggwanga lino. Naye ate ekyewuunyisa kwe kubanga okukoppa okuli mu nsi eno tekukendedde yadde, era nga kampuni nnyingi nnyo zisanze obuzibu buno mu ggwanga lino. Mu mwaka gwa 2006 waliwo omwami munnabizinensi yagenda n'awandiisa kampuni era emanyiddwa nga Tesla mu lulimi oluzungu wamu n'oluchina. Kino kyaliwo ng'omwami amanyiddwa nga Elon Musk tannaba kugitandikawo. Mu mwaka gwa 2013 kampuni ya Tesla yatwala eggwanga lya China mu kkooti olw'okukoppa erinnya lyayo era n'erikozesa okufunamu ensimbi empitirivu. Bwe waayita ebbanga bano baamala ne bakkiriziganya, era bwe kityo ne kampuni emanyiddwa nga Apple yayagala okwanjula iPad tab ez'ekika za Apple mu mwaka gwa 2006 yagenda okukizuula ng'ekika kino kyali kyakolebwa dda era ne kiwandiisibwa kampuni era emanyiddwa nga Provia mu ggwanga lya China. Kkooti yagezaako okutabaganya enjuyi zombiriri era mu mwaka gwa 2014 mu mwezi ogw'omukaaga kampuni ya Apple yalina okusasula obukadde bwa $6 6 eri kampuni eno ey'Abachina okusobola okukakkanya ensonga eno. Mu kukola emirimu mu ggwanga lya China ne yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Amerika yassanga okusoomoozebwa kungi nnyo. Mu mwaka gwa 2006 Trump ng'akola bizinensi y'amayumba oba oyinza okugiyita eya real estate, bw'atyo yawaayo erinnya lya Trump okuliwandiisa naddala ng'akabonero akaali kagenda okukozesebwa mu ggwanga lya China mu bizinensi ez'enjawulo. Okusaba kuno kwagaanibwa mu mwaka gwa 2009 olw'ensonga nti waliwo omwami mu ggwanga lino yali awandiisiza erinnya lye limu ennaku 14 emabega. Omwami ono Trump abadde alwanagana n'ensonga y'okukoppa erinnya lye ng'abantu bangi balikozesa ng'akabonero mu kukola bizinensi zaabwe okumalira ddala emyaka 10 bweddu. Nga wayiseewo ennaku entono nnyo omwami ono Trump ng'amaze okulondebwa ng'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika baamuwandiikira nti omwami ono yali awandiisiza erinnya lye mu bizinensi ze ezo yali akola mu ggwanga lya China kyaliwo omubenyi w'amateeka, era bwe batyo baamala ne bakkiriza akabonero ka Trump okukozesebwa mu ggwanga lino erya China. Waliwo kampuni y'Abajapaani emanyiddwa nga Muji, bano eggwanga lya China lyabawawaabira olw'okukoppa akabonero kaabwe, era bwe batyo basingibwa omusango ne bagezaako okujirirwa neera ne baddamu ne babasinga mu mwaka gwa 2019. Bano baali bavunaanibwa okukozesa ekigambo ekyali kifaanana ekya kampuni mu China era nga baalagibwa okuggya ekigambo ekyo ku kampuni yaabwe mu bunnambiro. Ekirala bano baalina okulirira kampuni eno n'ensimbi empitirivu, ebyokulabirako bingi olw'ensonga nti omuze gw'okukoppa kampuni endala guli waggulu nnyo mu ggwanga lya China era nga kino kyonoonya emirimu gy'abantu mingi nnyo. Mu mwaka gwa 2019 waliwo kampuni y'Abachina yagenda mu kkooti olw'okugikoppa wamu n'okukozesa akabonero kaabwe ku bizinensi y'omuntu omulala. Mu nsalo ya kkooti eyasooka yalaga nti eyali akoppye yali talina musango. Kampuni nnyingi nnyo omuli n'ezikola kaawa, Adidas n'endala nnyingi nnyo zisanze okusoomoozebwa kwekumu mu ggwanga lino erya China. Eggwanga lino ligenze mu maaso n'okukoppa kampuni nnyingi nnyo omuli ez'engatto, engoye, ez'amasimu, kumpi buli kimu ekikolebwa era nga kitundibwa. Abantu bangi baakifunamu n'enjogera egamba nti oyagala kumpa bicupuli ebiva e China. Bano kye baakola kwe koppa akabonero oba ekigambo ekyettunzi ku katale, olwo bo ne bakyusakyusaamu mu nfaanana katono nnyo ne bakiwandiisa mu nsi yaabwe ne batandika okufulumya ebyamaguzi mu eri erinnya. Bw'ogezaako okugenda mu nsi yaabwe okutandikawo kampuni y'emu ogenda osanga nga lyawandiisibwa dda. Yadde nga kino kiri bwe kiti, eggwanga lino erya China likoze ensimbi empitirivu mu nteekateeka eno era nga lirina ebitundibwa bingi nnyo
katereka ensi yonna. Abantu bangi babyettanidde nnyo naddala abo bonna bamufuna mpola olw'ensonga nti ebbeeyi yabyo eriko wansi bw'oba ogeraageranyiza n'ebbeeyi y'ebintu by'oyinza okuyita ebiri original. Ekitundu kyaffe ekisoose ekyamawulire agafa mu by'obusuubuzi katugende mu kuwummulamu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. Rachel Rich. The Queen Cobra, the password of the money, the original no spare parts, the 11th commandment, the question and the answer. Osmosis, manyo yagala sente naye nange sina. Ah no, sente chikulu enaku zino momo and sorting anytime. In fact mwanyinazi nawe kan sorting. Really? Nkuwereze endagiro y'okufuna looni ku momo. Nze wendi ku luluwo mpako bu chips. Bw'oba weetaaga looni olina MTN Momo weesootinge. Kozesa Momo app obanyika *555*5# okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Blue magic is my joy. Ono blue magic wange. Ayo Talaba kumabala atukuza nonyirirawo kirako enyange tayisa bubi fabriki kyonna kyekiri kigwa lwa blue magic is my choice. Ono blue magic ye wange. And the blue magic is my choice. Hey, ono blue magic ye wange. My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They're over. They're over. But
You see these people here, they are on GOTV Plus, like you. But now they can watch big shows like Sanyu, or they can watch Beloved and they cry. So my friend, from now on, it's more magic to Uganda's best shows on GOTV Plus. Smart 24, driving business. Nkukulisayo okuva mu lukuumulamu okwo kitundu kyakubiri ekyamawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi era bwe tubanga tutandise oluvannyuma lw'okulondebwa kwabo abamyuka ba RDC mu district ez'enjawulo kakati no palamenti evuddeyo okusobola okukuba ttooki mu nsonga eno. Sipiika asabye olukalala lwabo bonna abalondebwa n'ebisaanyizo ebyo bye balina okusobola okubeera nga babyekenneenya. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti mu ggwanga Honorable Mireba Balanda yavaayo n'afulumya olukalala lw'abo bagenda okumyuka RCC abatuula ku buli disitulikiti n'ebigendererwa bisatu. Bano balondebwa okusobola okulwanyisa enguzi, okusiga omwoyo gw'eggwanga mu bannayuganda wamu n'okuwagira enteekateeka za gavumenti. Akulira oludda olwabula gavumenti Joel Ssenyonyi mu kakiiko ka paalamenti asabye okunnyonnyolwa lwaki bayongedde okuba nga balonda abamyuka abakiikirira omukulembeze mu bitundu nga bano baakumalawo ensimbi ezisuka mu buwumbi 2.5 ezisasulibwa buli mwaka mu misaala ekintu ekitali kituufu. When I raised this issue yesterday, there were two critical issues that I raised that unfortunately have not been captured by the minister's statement. One, I was saying in the spirit of rationalization, which government has tabled before this house to say, let's cut down on government expenditure, how does this make sense? The minister has not addressed that because we have got 147 substantive RDCs on whom we spend over 4 billion shillings. 163 deputy RDCs on whom we spend over 2.5 billion shillings per year. You're bringing in assistant RDCs on whom we are going to spend over 2.88 billion per year. And that's just salary, by the way. Leave alone allowances, the cars that have to be bought, and so on. And so wanted the minister to help this house understand how do you tell us about rationalization, and yet you are bringing all of this as well. Wabula ye Speaker wa Paalamenti asabye amannya g'abamyuka bano gafulumizibwe ssaako n'ebiwandiiko bibakwatako n'ebyobuyigirize bwabwe. Such functions as may be assigned by the President or prescribed by Parliament by law. Prescribed by Parliament by law. That is, take note of that. One, Hajat, we want a list of all the RDCs of this country, the list of all the deputies, a list of all the assistant RDCs. Now, don't guide me on what to say. Two, we need the qualifications
of all these RDCs, deputies, and assistants. 3, we need a due diligence on these RDCs. After you bring that and lay on the table, we'll refer it to the Committee of Presidential Affairs, and most importantly, the regional balance, the equity. We need the equity, the regional balance. Buli alondebwa wakuweebwa omukuumi okuva mu ggyekkulu ery'eggwanga erya UPDF, emmotoka, omusaala wamu n'ensimbi ezinaayamba okuddukanya yaafiisi ye. Nsonga z'abamyuka bwe tweyongera mu maaso, Paalamenti ewaddeyo akawumbi kalamba okudduukirira eddwaliro ly'Ensambya okusobola okuzimba ekifo awagenda okuteekebwa ebyuma ebisobola okukalirira ekirwadde ekya kkookolo mu kaweefube awomeddwamu omutwe Rotary Club eya Kampala. Bino byanjuddwa omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Anita Mong bw'abadde atongoza emisinde gya Rotary Cancer Run egy'omwaka guno 2024 n'ekigendererwa ekyokumanyisa bannayuganda ku bulwadde bwa kkookolo n'obulungi obuli mu kwekebeza ekirwadde kino. I also want to commend you for the initiative of the cancer unit. The cancer unit that is here is going to help this country in complementing the treatment in cancer and decongesting all the other referral hospitals. I want to thank you so much for that. And what we require of you as in Zambia is to create awareness, sensitize people about the facility that is here, a very beautiful facility that is here, that we want that people can be able to get treatment at subsidized prices. Because you've said you've not put a penny. And because so many people have put a brick, a coin, and when you put a brick or a coin somewhere, you're creating happiness in people's families, people's lives. I want to thank you for that. Speaker Among bw'abadde awaayo obuyambi buno asuubiza nti Paalamenti yakugenda maaso n'okwagira enteekateeka eno okutuusa ng'ekizimbe kino kiwedde, era bw'atyo n'asaba bannayuganda abalina obusobozi okuwaayo kye balina okusobola okutaasa bannayuganda abafiirwa obulamu bwabwe olw'ekirwadde kino. I also want to thank the President of the Republic of Uganda, because before I came here, I had to tell him I am going to the Cancer Institute, and the Cancer Institute is looking for funds. And remember, he's the executive of this country. So whatever we contribute as Parliament, we'll always tell him we are making this contribution for the good of the people of Uganda, for the good of humanity. We live in this country for humanity, and where we are able to help one or the other, then we'll always be grateful that my hand has always been there and has helped somebody. And that is where some of us gain our pride from. We are thanking you for touching people's life and making sure that we get away the stigma that people have. We even have cancer and fear going to a hospital. But when you have a unit like this one, everybody will always want to come. I want to thank you so much. And we'll continue praying for you, supporting you, and praying for the patients too. And even when you're handling patients, you know the patients we are handling are who need a lot of care. These patients need a lot of care. So when you bring them to this side of the unit, somehow they have a lot of privacy. They are not like other institutions where they are mixed everywhere. I thank you for bringing the bank at this side, and we'll make sure as an institution you will have our unwavering support.
towards the banker. Stephen Mwanje ku lw'abaana Rotary agamba nti omuwendo gw'abantu abafa ekirwadde kya kansa buli mwaka ogweyongera gwe gwabawaliriza okuvaayo ne kaweefube ono mu mwaka gwa 2011 ng'era asuubira ekifo kino okuggwa mu mwaka gwa 2026 olwo bannayuganda basobole okufuna obujjanjabi obwa wansi. We've had over 3,000 patients going through that ward, but we are also aware that that is not sufficient because we don't have radiotherapy in this center. So what you are seeing today is a dream come true. We want to have a true cancer center with a fully fledged radiotherapy center. Now, as a program, we have 4 pillars we are looking at. The first one is creating awareness, because most people die of cancer simply because they are diagnosed late. So we begin by creating awareness all over the country. Number 2, we offer free screening services. And number 3, we focus on infrastructure. And our 4th pillar is training. Trustee Brenda, you'll be happy to note that the staff, many of the staff you see at this center, are beneficiaries of a vocational training team. We've had 2 vocational training teams coming in here and 2 outward teams. We are looking at this center being ready by 2026 so that people can stop dying needlessly of cancer. Allow me at this point to thank all the corporate sponsors. Success of this project has been basically because of 2 things. One of them is the support. Parliament of Uganda came up 5 years ago and has taken over spot number 1 in terms of fundraising for this center. Madam Speaker, we thank you very much for this. We never take anything for granted. Of course, Centenary Bank and the others, as them should be organizing them. So success is because of the support, it's partnerships that make this cancer center work out. Ekitongole kya Rotary kirina ekiruubirirwa ekyokulaba nga bannayuganda obuwumbi 4 basobola okumaliriza omulimu guno okuzimba ekifo kino okujjanjaba kookolo ku ddwaliro ensambya kisobozese bannayuganda okufuna obujjanjabi obuli ku mutindo obwa waggulu ate ku bbeeyi eya wansi. Kale ate minisitule y'ekikula ky'abantu ate yavaayo n'etandika kaweefube ow'okulaba ng'eyamba ku bakyala okusobola okwekulaakulanya naddala abo abali mu bizinensi. Wano nno pulojekiti emanyikiddwa nga GROW yatandikibwawo ng'esobola okubayamba okubawola ensimbi ku magoba amatono ddala. Era okuyita mu pulojekiti eno abakyala abasoba mu 3 batikkiddwa mu mirimu gy'emikono. Nti zeevaayo n'enkola ez'enjawulo okusobola okuyamba abakyala okwekulaakulanya. Muli project empya emanyikiddwa nga GROW ng'eyamba okuwola abakyala ensimbi okusobola okwongera mu bizinesi zaabwe ku magoba amatono ddala. Ministry y'ekikula ky'abantu ebitongole by'obwannakyewa omuli God Leisure Farm bivuddeyo okugikwatizaako okuyita mu kubangula abaana b'obuwala mu mirimu gy'emikono era nga leero batikidde abasoba mu 2. We are in Nigeria at the God Leisure Farm where we have about 300 graduates who have been skilled under GROW project, which is a government of Uganda project being implemented by Ministry of Gender, Labour and Social Development, private sector with support from the World Bank. Project which I feel is meeting the needs of the women in business. I come from a district called Madiokolo, and in my district almost all the women are engaged in some sort of business. Some are engaged in, most actually are engaged in agriculture. Some are engaged in selling tomatoes, selling cassava, selling shea nut butter in the markets. But one of the challenges which we've seen is a good number of the population is not yet literate. And so even when you have the businesses, the circle groups, women form circle groups, but because few of them are literate, they have to get men to join those circle groups so that the men can be the ones to write the books, the men can be the one to count the money, the men can be the ones to do the administration. Abamu ku bakyala bano babanguddwa mirimu egy'enjawulo omuli okulunda enkoko, okulunda embizzi, okukola emmere y'enkoko n'ebirala. Era ng'ekifo kino ekya God Leisure Farm essira kyalisimba ku disitulikiti ezirimu abanoonyiboobubuddamu. To support women for the next 5 years. We want to ensure that a woman of Uganda, whether pregnant, whether you have children, whether you're disabled, whether you can't speak English,
you get access to entrepreneurial services. You must have access to business development support, technical training, and the lowest credit on the market. So today is one of our first cohorts of the women that have been trained from various districts, refugee hosting districts, and we are proud about it. We have so many others that this month alone, over 5,000 women are training across the country. And we are going to take you through the journey to see what is happening. We will ensure that these women get tools, they get equipment, and we will ensure that they access also working capital. That is what GROW is meant to be. Of the 146 women that were incubated, 43 of them specialize in the feeds. We are proud to say that the women that we have trained are going to make a difference in the places where they reside, because they will be able to mix the right feed for the animal based on its age. Muyogeyoge bannaffe bwe twengerayo ate mu ggwanga erya Tanzania obulamu bw'ebyennyanja ku nnyanja Tanganyika bukendedde ebitundu 18 ku buli 100 okusinziira ku mwaka oguyise ng'okukosebwa kuno kuvudde ku nvuba embi. Emboozi eno nayo tugirina katugikowe. Obulamu bw'ebyennyanja mu Tanganyika bukendedde ebitundu 18 ku buli 100 mu myaka ena egiyise nga businga kukosebwa envuba emenya amateeka. Okugatta kw'ekyo akulira ebyobuvubi mu kitundu kya Katavi kifunye amakungula amabi ag'ebyennyanja agakendedde ebitundu 45 ku buli 100 okuva ku ttaani emitwalo 2.5 mwaka gwa 2020 okutuuka ku ttaani omutwalo gumu mu 10,000 zokka omwaka oguwedde. Ennyanja Tanganyika yekwata ekifo ekyokubiri mu bunene mu nsi yonna ng'ekwatagana ne Tanzania, Zambia, DRC ne Burundi. Obukadde n'obukadde bw'abantu beesigamye ku tterekero ly'ebitonde ebirawulo ebiri mu mazzi okusobola okufuna emmere wamu n'ennyingiza. Naye okufiirwa oluvannyuma lw'okukungula okuva ku bukodyo obubi obw'okukwata n'okulongoosa wamu n'ebikosa enkyukakyuka y'obudde n'enkola embi ey'okuvuba biteeka mu mati g'ebiseera eby'omu maaso eby'okuvuba ku nnyanja eno. Mu ngeri y'emu gavumenti eyimiriza emirimu gy'okuvuba ku nnyanja Tanganyika okumala emyezi 3 okuva wiiki ewedde okusobola okwongera ku bungi bw'ennyanja mu nnyanja eno esinga obuwanvu mu mazzi amayonjo mu nsi yonna. Okuyimiriza kuno okumala emyezi 3 kugendereddwamu okwongera okuzaala kw'ebyennyanja, okufuga envuba emenya amateeka, okukomya okwonooneka kw'obutonde bw'ensi n'okukakkana nga kwongera ku bibala mu bitundu eby'obuvubi. Olwaleero ku mawulire agafa mu by'obusuubuzi nga tennakusiibula katusooke tukulage ebikoze emitwe mu gaaleero. Leero mu agafa mu by'obusuubuzi okukulaakulanya abakyala abasoba mu 3 batikkiddwa bano bafunye obukugu mu by'emikono. Ne batusiriwaza tusimanyi waliwo investor yagala wane ettaka n'olwekyo tuli mu wabuwi bw'ate tuli lokeetinge waliwo n'ebintu ebitunuulirwa bagamba gano malya nsimbi. Substantive RDCs on whom we spend over 4 billion shillings. Ate mu malala okulonda kw'abamyuka oludda oluwabula gavumenti lubikubyemu ebituli. Sipiika asabye enkalala z'abo abaalondebwa. Obadde Malabi mulonjo amawulire gafa mu by'obusuubuzi katubeere nga tukusiibulira wano nsigadde nze Naomi Mutumba ne munange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero atakuumira mpeera kutukuumira tusinkana olunaku olw'enkya weraba.